Welcome to Madhu Math Funda. Welcome to Madhu Math Funda, MMF. Yes, good morning everybody. Right. So today class is on words. Words or one words are synonyms. Okay, if you want to learn something in any language, you need first thing is words. If you know the words or good vocabulary, then you can generate number of words, right? Now today class we will learn about words starting with a or an. We will learn some unique words or starts with a or an. Now first, a or an means without. We will learn a word with root words. Okay, a or an means without. A or an means without. So let's start with the first word. I'll tell you each and every word with example. So if you want to learn more things or words, if you remember any word with a situation or an image or an idea, then you can remember the meaning of word to the lifetime. So that is the best practice of learning the new words. Okay, now we will learn words starting with a or an. A or an means without. Okay, now start with the first word, abiogenesis. Abiogenesis. Abiogenesis means a means without. A means without. Yeah, bio means you already know, I think. Bio means life. Genesis means generation. Genesis means generation. Yeah, if you read with together, so abiogenesis means a theory that living organisms can be generated from non-living organisms. తెలుగులో ఏం చెప్తామంటే అసలుకు అంటే చనిపోయిన వాటి నుంచి ఏవైనా కొత్త జన్మను పునరుద్ధరించుకుంటే వాటిని అబయోజెనసిస్ అని అంటాం. సో ఒక గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా చూడండి మీకు. మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అర్త్, ద లైఫ్ ఆన్ ఎ అర్త్. Life on a earth. So life on a earth, how it is evaluated? Initially there is only earth, there is no living organisms, so that is called abiogenesis. Okay, abiogenesis means a theory that from non-living from living organisms can be generated from non-living organisms. Okay, the living organisms are generated from the non-living organisms is called abiogenesis. This is the first word. Now let's start with the second word. So that is abiotic. So we already know that a means what? Not. Bio means what? Life. Means Kalpi, if you read together, that is absence of life. Absence of life is called abiotic. Okay, now let's new word we will see. The third word is acorpus. A means not or without. Carpus means fruit. Carp means fruit. Okay, fruit. So acorpus means not fruitful. Means some synonyms are there like barren, fruitless. అంటే పళ్ళు ఇవ్వలేని వాటన్నిటినీ మనం ఏమంటామంటే ఎకార్పస్ అంటే పనులు ఇవ్వలేనటువంటి అనమాట. సో వాటిని మనం ఎకార్పస్ అని అంటాం. దెర్ ఈస్ ఎ గుడ్ సినోనిమ్, స్టెరైల్.
స్టెరైల్. ఎండు అని. సో బంజరు భూములు ఉంటాయి కదా మనకి, అలాంటిది అనమాట. సో నీవు ఈ వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే బంజరు భూములు గుర్తుపెట్టుకోండి, బంజర భూములు. సో దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ వే ఆఫ్ లర్నింగ్ ద న్యూ వర్డ్స్. దెన్ లెట్స్ సీ ద fourth word is acephalous. Acephalous. Yes, a means not or without. Cephal means very very important. Yeah, cephal means head. So the meaning is very simple. Acephalous means not having the head. So that is having no differentiable head. Having no differentiable head. Having no differentiable head, or having no leader. Very simply, having no leader. సో మీరు హిస్టరీ చదువుకునేటప్పుడు నేర్చుకుని ఉంటారు ఏమని, ఇఫ్ యూ లర్న్ ద ఆర్యన్స్, ఆ పీపుల్ ఆఫ్ ఆర్యన్స్ గురించి నేర్చుకునేటప్పుడు వాళ్ళకి లీడర్ అనేవాడు లేడు. ద హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ ఈజ్ మదర్ అనమాట. సో లీడర్ లేనటువంటి గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ అసాఫలస్ అని అంటాం. సో వాళ్ళకి లీడర్ అనేవాడు ఉండడనమాట. సో మనకు స్టార్టింగ్లో చూసుకున్నట్లయితే హిస్టరీలో మీరు నేర్చుకునేటప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ నేర్చుకుంటారు. లీడర్ ఎవరైనా మనిషి లీడర్ ఉంటాడు, కానీ మనకి లీడర్ ఏంటి అని అంటే స్టార్టింగ్ మనం ఆర్యన్స్ చూసుకున్నప్పుడు ఋగ్వేద ఈజ్ అవర్ లీడర్. సో అసాఫలస్ మీన్స్ హ్యావింగ్ నో లీడర్, హ్యావింగ్ నో హెడ్ అనమాట. దాన్ని అసాఫలస్ అని అంటారు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సీ ద నెక్స్ట్ వర్డ్, దట్ ఈస్ ఫిఫ్త్ వర్డ్. Yes, the fifth word is agnosia. Right, a means not, gnos means knowledge. So if you read together, not knowledge, that is having inability to recognize the things or people. So that is having inability, that is inability, having inability to recognize things or people. To recognize things or people. So it is called agnosia. Good example చెప్పండి, రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్. మీరు రజనీ సినిమా చూసింటారు, గజనీ, నాట్ రజనీ, ఇట్ ఈస్ గజనీ. సో గజనీ మూవీ గుర్తుపెట్టుకుంటే అగ్నాషియా గుర్తుంటుంది. అగ్నాషియా మీన్స్ ఇనబిలిటీ టు రికగ్నైజ్ ద పీపుల్ ఆర్ థింగ్స్ అనమాట. సో మీకు గజనీ సినిమా గుర్తుపెట్టుకోండి, వండర్ఫుల్గా ఆ వర్డ్ లైఫ్ టైం మీకు గుర్తుంటుంది. రైట్, దెన్ నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వర్డ్ వీ లర్న్ ఈస్ అగ్రాఫీ. ఎస్, అగ్రాఫియా. So that is nothing but a means not. Graphite means to write. Graph means to write. So simple ga emani cheppochu manam, inability to write. Right, inability to write. So inability to write is known as agraphia. So good example చెప్పండి, సో ఈజీ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి. సో మన ఇంట్లో ఫార్మర్స్ కానీ చదువుకోని వాళ్ళందరూ ఉంటారు కదా. సో దే కెన్ స్పీక్ ఆర్ దే కెనాట్ రైట్. సో ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ఇల్లిటరేట్స్. సో నిరక్షరాస్యులు అని అంటాం మనం తెలుగులో. సో దాన్ని అగ్రాఫియా. సో దే ఆర్ ఇనెబిలిటీ రైట్. సో చాలామందికి ఉర్దూ అర్థం అవుతుంది, వాళ్ళు రాయలేరు అనమాట. సో దోస్ ఆర్ కాల్డ్ అగ్రాఫియా. సో రైట్, now seventh word we will learn is alexia. Yes, a means not. Lex means reading. So inability to read is known as alexia. Inability
టు రీడ్, ఇన్ఎబిలిటీ టు రీడ్. సో చదవలేరు అనమాట వాళ్ళు. సో కొంతమంది చాలామంది ఉంటారు, హిందీ చూసినారా, చాలామంది మాట్లాడతారు కానీ మన సైడ్ బట్ రాయడం రాదనమాట. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇలెక్సియా. ఇలెక్సియా మీన్స్ ఇన్ఎబిలిటీ టు రీడ్, ఇన్ఎబిలిటీ టు రీడ్ అనమాట. రైట్. సో దిస్ ఈస్ వాట్. సో మేజర్లీ హిందీ అనే వాళ్ళకి చాలామంది తెలిసి ఉంటుంది బట్ వాళ్ళకి రాయడం రాదనమాట. సో దోస్ ఆర్ కాల్డ్ దట్ ఈస్ ఇలెక్సియా. రైట్. నౌ లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ వర్డ్, దట్ ఈస్ సెవెంత్ వన్. Yes, it is seventh, not eighth one. So, ambrosia. Yes, ambrosia. So again, A means not or without, right? Brotus means mortal or death. Mortal or death. Brotus means mortal or death. So what is the meaning of ambrosia? Means food of God that made them immortal. That is food of God that made them immortal. That made them immortal. సో ఈ సింపుల్గా ఏం చెప్పాలంటే అమృతం అనమాట. సో దేవతలు ఏం చేస్తారు, అమృతాన్ని తాగుతారు కదా. సో అమృతాన్ని తాగితే వాళ్ళు చనిపోరు అనమాట. సో అది గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది, అమృతం. లేదు మీకు ఈజీ గుర్తుండాలంటే మనకు సమస్త బాధల్ని అన్నిటినీ మర్చిపోయేలా చేసేది ఏంటండి, లిక్కర్. సో ambrosia means you can remember a good example. This is only for remembrance, okay? So that is liquor. Ambrosia means so the food of God that makes them immortal. తెలుగులో సింపుల్గా అమృతం అని గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలా అనమాట. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఎనాల్జీషియా. ఇది ఆల్రెడీ మీకు తెలిసి ఉంటుంది, చాలామంది చెప్పింటారు కూడా. ఎనాల్జిసిక్. Again, A means what? Not. A means not. Alg. ALG. Alg means pain. So inability. So a drug that relieves pain. A drug that relieves pain is known as analgesic. A drug that relieves pain. సో ఏవైతే మనకు పెయిన్, బాధను తగ్గించే ఉంటాయో సో వాటన్నిటిని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే ఎనాల్జెసిక్ అని అంటాం. సో మంచి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి ఎనాల్జెసిక్, బాధను తగ్గించేటివి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏదైనా ఆపరేషన్ చేస్తున్నారు, చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు, మనకి ఒక మత్తు మందు వేస్తారనమాట. సో నొప్పి అనేది తెలియకుండా ఉండడానికి మత్తు మందు అనేది వేస్తారు. సో అలా గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఎనాల్జెసిక్ మీన్స్ ఏ డ్రగ్ దట్ రిలీవ్స్ ఫ్రమ్ ద పెయిన్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ 10th word we will learn today is anecdote. So very important. Anecdote, many times given in exam. Anecdote. A means not. A means dot. Egg dot. A means not. Egg dot means published. Egg dot means published. సో సింపుల్గా ఏంటంటే మీరు అప్పుడప్పుడు జర్నల్స్లో చిన్న చిన్న స్టోరీస్ చదువుతుంటారు, ఓకేనా. సో అదే అనమాట, షార్ట్ అమ్యూజింగ్ స్టోరీ అబౌట్ సమ్ రియల్ ఆర్ పర్సన్ ఆర్ ఈవెంట్. సింపుల్గా చెప్పాలంటే షార్ట్ స్టోరీ అబౌట్ ఎ పర్సన్ ఆర్ థింగ్, ఎ పర్సన్ ఆర్ ఈవెంట్, దాన్ని అనెక్డాట్ అని అంటాం. సో సందర్భానుసారంగా ఒక వ్యక్తి గురించి చెప్పడాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే అనెక్డాట్ అని అంటాం. సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే మీకు బాగా గుర్తుపెట్టుకునేది ఈ కేజీఎఫ్ స్టోరీ, సూపర్ స్టోరీ కదా కేజీఎఫ్. ఒక రియల్ థింగ్ జరిగిందని చెప్పేసి దాని గురించి, సిచ్యువేషన్ గురించి చెప్పేదే అనెక్డాట్ అనమాట. సో ఓకేనా. సో యూ కెన్ రిమెంబర్ కేజీఎఫ్ మూవీ ఫర్ ద వర్డ్ అనెక్డాట్. నెక్స్ట్ వర్డ్ వీ విల్ సీ యాజ్ 11th one. That is anosmia. Very good word. A means not. Awesome means smell. So anosmia means inability to smell. So
మనకు విపరీతంగా జలుబు చేసిందనుకో అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం? సో మనకి ఏంది చెడా మంచి అనేది తెలియదు, బాగా ఎక్కువ జలుబు ఉన్నప్పుడు. సో యూ కెన్ రిమెంబర్ జలుబు వచ్చినప్పుడు సో అనాస్మియా అనేది మనకు ఉంటుంది అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈజీ గుర్తుండడం దానికి. ఓకే, దెన్ 12th one ఈస్ అఫాషియా. Aphasia. So that is A means not. Fascia means speech. Right, inability to understand or produce speech because of mental illness anamata. Okay, so that is inability to understand or produce speech because of mental illness. ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తారు చూడండి, అదేదో ప్రేమ ఖైదో ప్రేమ దేశమో సినిమా ఉంది కదా, పిచ్చివాడు ఇంటారు. సో పిచ్చోని గుర్తుపెట్టుకుంటే యూ కెన్ రిమెంబర్, పిచ్చివాడిని గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే మీరు ఈజీగా ఈ వర్డ్ గుర్తుంటుంది. అఫాషియా మీన్స్ ఇన్ఎబిలిటీ టు అండర్స్టాండ్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్ స్పీచ్ బికాస్ ఆఫ్ మెంటల్ ఇల్నెస్. సో పిచ్చోళ్ళకి ఏం అర్థం కాదు కదా, సో వాళ్ళు ఏం చెప్పాలో కూడా తెలియదు. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ ఈజ్ కాల్డ్ అఫాషియా. గుడ్ వర్డ్. ఓకే, దెన్ అఫోనిక్. A means not, phonic means sound. Phone means sound. So inability to produce sound. So that is inability to produce sound. Inability to produce sound. Inability to produce sound. సో దట్ ఈస్ లాస్ ఆఫ్. కొన్నిసార్లు ఏం జరుగుతుందంటే ఏదైనా యాక్సిడెంట్ జరిగి వాళ్ళు కంప్లీట్గా చెవులు అనేది పోతుంది కదా. సో లాస్ ఆఫ్ వాయిస్ డ్యూ టు ఇంజురీ. ఓకే, లాస్ ఆఫ్ వాయిస్ ఈజీ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి లాస్ ఆఫ్ వాయిస్. మూగ వాళ్ళని గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది, మూగా అని గుర్తుపెట్టుకుంటే యూ కెన్ రిమెంబర్ కాల్డ్ ఎఫోనిక్. ఓకేనా? నౌ లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ 13th word. Completed. 14th word is this is aphonia. One second. So this is aphonic means to produce sound. Okay, then next word is 14th one is aphotic. That is aphonic. This is aphotic. A means not. Photic means light. So inability to produce light. Simple word kada. Inability to produce light. Inability to produce light. Inability to produce light is known as aphotic. సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే డార్క్నెస్. ఓకే, సో చీకటి అంతా ఉంటే దాన్ని ఏమని పిలుస్తామంటే అఫోటిక్ అని పిలుస్తాం. దెన్ 15th word apnea. Very important word given many times in exam. So that is apnea or apnea. Both are same. So we already know that again. A means not. Pnea means breathing. సో ఇంకా అర్థమైపోయింది ఇప్పటికే. సో ఇనేబిలిటీ టు బ్రీత్ బికాజ్ ఆఫ్ హిస్ బ్రీతింగ్ కండిషన్స్. ఓకే, ఇనేబిలిటీ టు బ్రీత్. సో మీరు ఎప్పుడైనా చూస్తుంటారు వెంటిలేటర్స్ పైన పెడతారు. ఎగ్జాంపుల్ కరోనా ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు వాటి లంగ్స్ పైన ఎక్కువ బాగుంటుంది. సో కరోనా అని గుర్తుపెట్టుకోండి. సో అది బ్రీతింగ్ పైన ప్రాబ్లం పెడుతుంది కాబట్టి యాప్నియా మీన్స్ ఇనేబిలిటీ టు బ్రీత్. ఓకే, దెన్ 16th word is
atom మీరు చాలా సార్లు ఏంటారు atom. A means not, A means not. Tome means to cut, tome means to cut. సో atom means inability to cut. కట్ చేయలేని దాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే atom, inability to cut. కట్ చేయలేమన్నమాట దాన్ని. సో వీ కాల్డ్ దట్ ఈస్ ఇన్ఎబిలిటీ టు కట్ ఈస్ atom. సో కట్ చేయలేని ఏదైనా ఉందనంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ atom. సో విల్ సీ నెక్స్ట్ వర్డ్ ఈస్ 17th. 17th word is atrophy. Atrophy. So A means not, again we already know. Trophy means nutrition. Trophy means nutrition. Nutrition. So meaning already అర్థమైపోయింది. Atrophy means without nourishment. Without nourishment. Nourishment అంటే పోషణ అన్నమాట. నౌరిష్మెంట్. సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, పొట్టి వాళ్ళు అనమాట, మరుగుజ్జులు అని అంటాం మనం. మరుగుజ్జుని గుర్తుపెట్టుకేసుకుంటే ఈ యాట్రోపీ అనే వర్డ్ బాగా గుర్తుంటుంది. మరుగుజ్జుని గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, సో మరుగుజ్జులు అని అంటే వెంటనే యాట్రోపీ అనగానే మనకి మరుగుజ్జు గుర్తుకు రావాలి. మరుగుజ్జుతనం అంటే సో బాడీ అనేది ఎదగకుండా అట్లానే ఉండిపోయింటారు కదా, సో వాళ్ళని మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకి సరిపోతుంది అనమాట. సో ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద 17 వర్డ్స్. నౌ విల్ సీ వన్ మోర్ వర్డ్, దట్ ఈస్ asocial. Asocial. A means not plus social. So not social and a selfish fellow. Asocial means not social or selfish. కొంతమంది సెల్ఫిష్ ఉంటారు, రైట్, నాది నాకే నేనే అని. సో అలాంటి వాళ్ళని మనం వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ asocial. ఓకే, సో మళ్ళీ ఒకసారి మొత్తం ఈరోజు చూద్దాం ఏమేమి నేర్చుకున్నామో ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ థింగ్. సో మళ్ళీ ఒకసారి రివిజన్ చేస్తున్నాను. నౌ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. సో ఏ ఆర్ యాన్ మీన్స్ నాట్ ఆర్ వితౌట్. సో అబయోజెనసిస్ మీన్స్ ఏ మీన్స్ వితౌట్, బయో మీన్స్ లైఫ్. అబయోజెనసిస్ అంటే లైఫ్ ఆన్ ఎర్త్. సో ఫస్ట్ భూమి మీద అసలు జీవరాశి అనేదే లేదనమాట. బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ గురించి మీరు నేర్చుకుంటారు. సిమిలర్లీ అబయోటిక్ అంటే నాట్ హ్యావింగ్ ద లైఫ్. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ మీరు నేర్చుకుంది ఏంటంటే థర్డ్ వర్డ్ ఈస్ ఎకార్పస్. కార్ప్ మీన్స్ ఫ్రూట్ అనమాట. సో ఏవైతే పళ్ళు ఇవ్వలేవో వాటిని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే ఎకార్పస్. బంజరు భూమిని గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. సో దెన్ ఎసాఫలస్. ఏ మీన్స్ నాట్, సెఫాల్ మీన్స్ హెడ్. ఎవరికైతే లీడర్ అనేవాడు ఉండడో వాటిని ఎసాఫలస్ అని అంటారు, హ్యావింగ్ నో లీడర్. సో మనకి స్టార్టింగ్లో ఋగ్వేదమే మనల్ని గైడ్ చేసిందంతా కూడా. సో అలా గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. అగ్నాషియా. ఏ మీన్స్ నాట్, గ్నాస్ అంటే నాలెడ్జ్ అనమాట. సో ఇన్ఎబిలిటీ టు రికగ్నైజ్ ద థింగ్స్ ఆఫ్ పీపుల్. గజనీ సినిమా గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది అని చెప్పిన. ఎగ్రాఫైట్ అంటే ఇలిటరసీ, ఎవరైతే రాయలేరో. గ్రాఫైట్ అంటే టు రైట్ అనమాట. ఎగ్రాఫైట్ అంటే రాయలేని వాళ్ళు. ఎలెక్సియా, లెక్స్ అంటే రీడ్, ఎలెక్సియా అంటే చదవలేని వాళ్ళు. సో నిరక్షరాస్యతలని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. దెన్ ఆంబ్రోషియా. ఏ మీన్స్ నాట్, బ్రోటస్ మీన్స్ అమృతం, మార్టల్ ఆర్ డెత్. సో ఏ లిక్విడ్, ఏదైనా మనం తాగితే అంటే దేవతలు మనకు అమృతాన్ని తాగుతారు కదా, సో అమృతం గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. అదే భూమి మీద అమృతం ఏంటి అని అంటే లిక్కర్ అనమాట. సో అలా. సో అనాల్జెసిక్ అంటే యాన్ అంటే నాట్, ఏ ఆర్ యాన్ అంటే ఏమని అర్థం, నాట్ అని అర్థం. ఆల్గన్ అంటే పెయిన్ అనమాట. సో ఏ డ్రగ్ దట్ రిలీవ్స్ ఫ్రమ్ ద పెయిన్ ఈజ్ కాల్డ్ అనాల్జెసిక్. ఏదైతే మనకు నొప్పి లేకుండా చేస్తుందో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే అనాల్జెసిక్ అని అంటాం. సో సింపుల్గా మత్తు మందు, ఏదైనా యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు ఇంజెక్షన్ చేసి వాటిని కుట్లేయడానికి మనకి మత్తు మందు అనేది వాడతారు కాబట్టి దాన్ని అనాల్జెసిక్ అని అంటాం. సో అనెక్డాట్ అంటే కేజీఎఫ్ మూవీ గుర్తుపెట్టుకో. అంటే ఏదైనా ఒక సందర్భాన్ని తీసుకొని దాన్ని బాగా ఎక్సలెంట్గా మనం చెప్పగలిగితే దాన్ని అనెక్డాట్ అని అంటాం. సింపుల్గా ఏ షార్ట్ స్టోరీ అబౌట్ ఏ రియల్ పర్సన్ ఆర్ ఎన్ ఈవెంట్. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ వన్. సో అనాస్మియా. ఏ మీన్స్ నాట్, నోస్ అంటే స్మెల్ అనమాట. ఓసమ్ అంటే స్మెల్, అనమాట. సో ఇన్ఎబిలిటీ టు స్మెల్ని అనాస్మియా అని అంటాం. సో జలుబు చేసినప్పుడు మనం కూడా మోస్ట్లీ ఆ చెడ్డ వాసన మంచి వాసన అనేది మనం చెప్పలేం. సో దెన్ ఫాషియా మీన్స్ స్పీచ్. ఎఫాషియా మీన్స్ ఇన్ఎబిలిటీ టు ప్రొడ్యూస్ స్పీచ్. మూగవాళ్ళు పెంచేవాళ్ళు అంటారు కదా, సో వాళ్ళు మెంటల్ ఉంటుంది కాబట్టి ఏం మాట్లాడాలని తెలియక కామ్గా అయిపోతారు. సో ఇన్ఎబిలిటీ టు అండర్స్టాండ్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్ స్పీచ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎఫాషియా. దెన్ ఎఫోనిక్ మీన్స్, ఫోన్ మీన్స్ సౌండ్. సో ఇన్ఎబిలిటీ టు ప్రొడ్యూస్ సౌండ్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే ఎఫోనిక్. మూగవాళ్ళు ఉంటారు కదా, సో దే ఆర్ కాల్డ్ ఎఫోనిక్.
Then next one is aphotic. Photo means light. Aphotic means inability to produce light, darkness anamata. Then apnea. Apnea, this is very very important. A means not. Then pnea means breathing. ఎవరైతే బ్రీతింగ్ తీసుకోలేకపోతారో వాళ్ళని వెంటిలేటర్స్ పైన కూర్చోబెడతామని చెప్పి. సో వెంటిలేటర్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. వెంటిలేటర్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే యాప్నియా అనేది ఈజీ గుర్తుంది. సో కరోనా టైంలో చాలామందికి బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి వెంటిలేటర్స్, ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ తక్కువ వచ్చినాయి మనం న్యూస్లో చూసుకుంటాం. సో దట్స్ వాట్ apnea you can remember like this. Then atom means inability to cut. దాన్ని atom అన్నమాట, అసలు కట్ చేయలేమన్నమాట. ఓకే. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ atrophy. మీకు ఆల్రెడీ నేను చెప్పినానండి. ఏ మీన్స్ నాట్, ట్రోఫీ మీన్స్ న్యూట్రిషన్. సో ఎవరికైతే సరైనటువంటి పోషణ పెంపకాలు లేకుండా ఏమైపోతుంది, బాడీలో అనే డెవలప్మెంట్ అనేది జరగదు. సో అలాంటి వాళ్ళని మనం ఏమని పిలుస్తాం, మరుగుజ్జులని పిలుస్తాం. సో అట్రోపీ అనేది గుర్తుండాలంటే సో మరుగుజ్జుని గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట. అట్రోపీ మీన్స్ వితౌట్ న్యూట్రిషన్. సో దానివల్ల బాడీలో భాగాలు అనేవి అభివృద్ధి చెందవు. అసోషల్ మీన్స్ నాట్ సోషల్, అంటే వాడికి పక్క వాళ్ళకి సహాయం చేయాలా, గుంపులుగా ఉండాలనేది అనేది ఉండదన్నమాట. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెల్ఫిష్నెస్. సో మీరు సెల్ఫిష్నెస్ని గుర్తుపెట్టుకుంటే 100% లవ్లో నాగచైతన్య ఎప్పుడు సెల్ఫిష్ ఫెలో అనమాట. వాడే టాప్ రావాలా, వాడి గురించే మాట్లాడుకోవాలా, ఇట్లాంటివన్నీ చూస్తుంటాం. ఓకే. సో థ్యాంక్ యూ గైస్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో టుడే వీ లర్న్డ్ ఏ ఆర్ నాట్, వీ లర్న్డ్ 18 words. So please remind these things. Thank you very much. Bye bye, take care.